So nchi yetu ina mambo mengi sana ndugu zangu. Juzi tumeona rais na ni kazi yake kuzunguka na kuzuru haya dunia kututafutia mema kama nchi. Lakini juzi tumemwona amechukua ndege ya kifahari, ndege ambayo ameamua kwamba atatembea nayo, na ni ndege ambayo sio bei nafuu vile, ni bei kali. Na hata kama kuna shughuli ambayo alikuwa anatutendea, ingekuwa ni vyema kama tungeelezwa na government spokesman. Shughuli hii ambayo alikuwa ameenda kufanya Azerbaijan na Kazakhstan, shughuli ambayo ilimlazimisha yeye kuchukua ndege kama ile ya kifahari kwa gharama ambayo nina imani kwamba na ninajua kwamba nchi hii tunaumia, hatuwezi kugaramika kiasi hicho. I don't understand why the president would make such a decision. But even before we push so much for answers, I think the government has a responsibility of explaining to Kenyans what was the importance and the urgency of this visit to these two nations that would benefit the country tenfold against the expense of 3.2 million an hour of hire. Sijui nisemeje. Personally, I think that was uncalled for. That was poor economics of running a country, not caring of what the situation is in the country. Leo hii nchi hii tunalia gharama ya mafuta. Gharama ambayo tumepigana wiki jana mgomo ambao tulitaka bei ya mafuta iteremke. Ili hali tukipigana hivyo, rais ameamua kwenda na ndege ya milioni 3 kwa kila lisaa. How confused are we? Who sets the policy for this government? Who advises the government? It is very unfortunate, but until we get answers, and which we are asking and demanding for, we want to understand. Is this the way our president will be traveling going forward? Tomorrow when he wants to go to Uganda, will he take the same jet? If tomorrow he wants to go to Ethiopia, is this the jet we should expect? And again, if we so need such a jet, why don't you then budget for a jet we buy? A presidential jet, a brand new one. Because kama nchi hii inaweza kununua, mbona tuende tukodisha bei ghali namna hiyo? Wakati umefika tuwaze kama nchi, what is good for us? We want patriotic leaders, viongozi ambao wanajali leo na kesho ya nchi hii yetu. It is unfortunate about this jet that it seems the greed with this man is way beyond all the kind of limits, and he's not concerned about what is happening in the country. We have too many deaths, we have our roads are in messes, and it's unfortunate, and we're just hoping that this will not continue, because this is an insult to the country. It is an abuse to such a beautiful country. This country has one of the most beautiful weathers in the world, the most beautiful sky. That's why we have so many tourists and such and etc. But if we go on with this one day of people not going to work, then the country is going to the dogs, and it's unfortunate. Our children will suffer. The education system is in a mess, and much more happening. We need to stand up as Kenyans and walk peacefully and tell this man, stop your greed and stop your rush and stop what you're doing, because you are not leading us, you are leading yourself. And it's unfortunate that you got to that office. That's all I got to say. Thank you. Perfect.